So we're walking, and yeah. Всем привет, ребят! Сегодня у нас такое неожиданное включение, потому что я решила в 11 часов вечера ночи заснять свой влог из Зальцбурга. Сегодня 18 октября, и завтра я уезжаю в Зальцбург. И я буду вести там, проведу 2-3 дня с австрийской семьей. Сейчас давайте соберемся, потому что я уже хочу спать, а у меня поезд завтра рано утром. А я только что сделала свои ноготочки. Решила, что я буду брать только вот эту сумку. Мне подруга только что позвонила, и она сказала, что она идет. Она хотела со мной попрощаться и дать мне кофе. Isn't that cute? Ребят, я в Зальцбурге. Смотрите, как красиво и такая классная погода, вообще прикольно. So I met my friend Fizula. Say hi. Hi. So yeah, we are walking, and at 1 I have Mittagessen mit die Familie. So yeah. Я приготовила себе завтрак. Сейчас буду читать газету. Сейчас я в автобусе еду на walking tour. И тут то, что я заметила, тут автобусы старые. Дорогие подписчики, но вы до сих пор не знаете моему имени. Поэтому в следующем влоге мой инстаграм. Смотрите. Вау. Мы идем сейчас, переезжаем. И вот Яник. Привет! Помогает мне таскать. Hi, I'm Yannick. I'm from Konstanz in Germany. Ага. Now we're strolling through Innsbruck in Yeah. Austria. We're walking for 10 minutes now. She said it's the corner away. So We're almost done. We're Okay, almost okay. close. Привет, ребят. Мы пришли с села в парке пить Starbucks. Yeah. Кстати, у меня было интервью со Starbucks'ом. И I'm not understanding anything. они сказали, к сожалению, что они shutting down. Они закрываются по всему Австрии, по всей Австрии. И из-за этого они мне дали бесплатный напиток. И сама тоже себе купила напиток. I also got it because I got FOMO. Damn, what if I never get that again? Nice view, though. You wanna introduce yourself? I am Ben. I'm a friend, and we get my house, and we like my house and My the whole building is your yeah, yeah, it's actually I bought it today. Сегодня день рождения моей бабушки, поэтому мне надо быстренько сделать ТЗ. Happy birthday to you. These are my personal cookies. Yeah, we were like paying. really like washing We're actually, she said she would pay, she's not. I'm like a full-time worker, but yeah. You're a bad boss.
оставила свою пиццу со вчерашнего дня. Ждем, пока она приготовится. Hey guys, it's me from the future. Basically this vlog, it's so chaotic. I didn't really explain a lot of stuff then. The vlog is like Russian English. So I would wake up randomly and I would speak Russian and then I would speak English, like it's so chaotic. And I'm so sorry about that. But I'm gonna add some subtitles. And also please don't mind this bike. Yeah. About the family, when I went to Zaltzburg, it was a family that I met in a plane. And I don't know why it's bleaching, but yeah. So I met them randomly and then they invited me to Zaltzburg in April and then they invited me again in September, and which was so nice. I love them. Everyone asks like, who is that? Who's the babushka? So basically I also met this amazing woman and she became my babushka here. That's basically the story. And yeah. Всем привет, ребят! Давненько не виделись. Последний раз, когда я снимала, это было, кажется, год назад вообще. Сейчас у нас октябрь, то есть 30 октября, уже конец. Что могу сказать? Я вчера уснула в 3, потому что я монтировала влог. Сегодня будет очень интересно, потому что я 2 дня назад решила рандомно устроить хэллоуинскую вечеринку. И я вообще на прошлой неделе тоже делала вечеринку на день рождения моей бабушки тут. Не спрашивайте, долгая история, я потом, наверное, расскажу. Вот что еще нового. Я нашла работу, я поработала. So we met with Katerina and Silla. Stay, girl. We wanted to color my hair, but since it was so since I have like really nice hair. Это что с моими волосами? Я только что вышла с урока, сейчас иду на партии. Can I say something? By the way, never put me in a video like that. I actually like cleaned yesterday. У меня закончился урок. Я сижу, кушаю харибу. Сегодня так тепло, классно. Я иду работать. Du bist? Ja. Ich bin Alter auf deinem It's looking not my best. You need to try to make like this is very cool like this. Acting. We are eating. We are ready now. Yeah, I mean, I'm so old for kebab. And yeah. Döner. It's nicht kebab. It's Döner. It's called Döner. Döner. Nochmal? Döner. Döner. It is cool. Huh? Because of that. Because of what? Because of Es gibt keine Schwierigkeiten. Du kannst? Ja, warum lügst du? Ich gehe nach Hause so. Ja, du musst nach Hause gehen. Sorry. I think.